Είμαστε στον αέρα. Καλημέρα DXN. Έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Dr. Ranjan. Είναι Crown Diamond, είναι καρδιολόγος, απόφοιτος του Madras Medical College, είναι καθηγητής καρδιολογίας, είναι πάνω από 17 χρόνια καθηγητής, έχει διατελέσει προσωπικός γιατρός σε 2 πρωθυπουργούς στην Ινδία και αξιωματούχους και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Μαζί μας, επίσης, είναι ο κύριος Ντέμπια Πράκας, ο οποίος είναι ο IMD της DXN και ο οποίος είναι η ψυχή πίσω από όλη αυτή τη σειρά των webinars που κάνουμε στην Ευρώπη, που θα συνεχίσουμε κάθε μήνα να κάνουμε 2 τέτοια webinars. Καλεσμένος επίσης ομιλητής είναι ο φίλος ο Σαμπόλικ Τσέσνα, είναι Crown Diamond, ένας από τους top leaders της DXN στην Ευρώπη και θα κλείσει την ομιλία, την παρουσίαση σήμερα, ο Γιώργος ο Κουταλάς, ο Triple Diamond, ένας από τους 2 top leaders στην Ελλάδα. Το θέμα της ομιλίας σήμερα είναι η Ιπποκράτιος ρίση, κάνε την τροφή σου, το φάρμακό σου. Today, we have us Dr. Ranjan, a Crown Diamond, an Indian cardiologist from India, who is a graduate from Madras Medical College, and he's been a professor of cardiology for over 17 years, and personal doctor to prime ministers and high officers in India. It's an honor and a special privilege for all of us in Greece to have you here today. So we are very anxious to see you and hear from you all the directions, guidelines, and the information you can share us that will help us to really boost our health and boost our business in DXN Greece. Also with us is Mr. Debia, the IMD of DXN. He is the organizer of this series of webinars for the whole Europe. And every month we're going to have this series. We're going to have 2 webinars every month. Guest speaker is our friend Sabolik Serna from Hungary, a Crown Diamond, and he's one of the top DXN European leaders. Last but not least, Mr. Koutalas Yorgos is a Triple Diamond, one of the 2 top leaders of Greece, will conclude today's webinar. So, Mr. Ranjan, before you start, Mr. Apostolos will share some information about the questions and answers quiz. It's great to have you with us, and we are very anxious to hear from you. Welcome to Greece. Mr. Yorgos, one small correction. Dr. Ranjan has been serving 2 presidents of India, not Prime Minister, 2 presidents of India. 2 presidents of India. Okay, thank you. Thank you for correcting me. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια ενδιαφέρουσα ομιλία από τον Dr. Ranjan. Θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δράση του γανοδέρματος στον οργανισμό μας, καθώς και τους λόγους που πρέπει να το καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση. Μετά το τέλος της κάθε ομιλίας θα ακολουθήσει ένα quiz και οι νικητές θα κερδίσουν από ένα καφέ της αρεσκίας τους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dr. Ranjan. Yeah. Okay, you may start. Yes, you can start. Okay. You can start. Good morning to everybody. Καλημέρα σε όλους. Good morning, Mr. Debia, country manager of Greece, and Mr. Sobols. And I'm very happy, extremely happy to be in this webinar today. Χαιρετισμοί δίνω στον κύριο Ντέμπια, στον κύριο Κουτσούκο και στον κύριο Τσέρνα. Επίσης, ο Dr. Ranjan μας λέει πως είναι πολύ χαρούμενος που είναι μαζί μας σήμερα. Greetings from India to all of you. Χαιρετίσματα από την Ινδία σε όλους σας. So what I shall do is I shall mainly focus on GANODERMA&SPIRULINA and also talk about spirulina, morinzi, and other couple of products. Φυσικά σήμερα στο επίκεντρο θα είναι το γανόδερμα. Θα μιλήσω για τη σπιρουλίνα επίσης και το μορίντζι και κάποια άλλα προϊόντα.
So before I start on subject of Ganoderma, let me first share how I got into DXN. Πριν ξεκινήσω όμως όλα, θέλω να σας πω πώς βρεθήκαμε στην DXN. I'm an allopathic doctor practicing cardiology for the past 35 years from 1985, and I have been doing my practice in the field of cardiology and been a professor of cardiology in a couple of universities. And it's by accident that I got into DXN. Έτσι, είμαι εδώ και 35 χρόνια καρδιολόγος, εξασκώ την καρδιολογία. Εδώ και 35 χρόνια είμαι επίσης καθηγητής σε 2 πανεπιστήμια της Ινδίας και πρέπει να σας πω ότι στην πραγματικότητα μπήκα στην DXN μέσα από με τυχαίο τρόπο. So my job is to take care of the heart patients, and day in and day out, I've been doing angioplasty, stenting, and also to take care of the sick heart patients. And if they require surgery, I have to refer them to the colleagues. And almost 14 hours a day, I was working non-stop. Κάθε μέρα η ίδια δουλειά, να κάνω και εγχειρήσεις σε ασθενείς, αγκιοπλαστικές επίσης, να συνεργάζομαι με άλλους γιατρούς, να περνάει πολλοί κόσμος από τα χέρια μου και συνήθως δούλευα 14 ώρες την ημέρα με το ίδιο πράγμα. In the year 1999, something interesting happened, and one Dr. Clarence Stanislas came to India, that is my city, Chennai. He was sent by Dr. Limisujan to start the DXN business in India. Το 1999 λοιπόν ερχόμαστε που ήταν ένας γιατρός, ο Dr. Stanislas, ο οποίος στην πραγματικότητα στάλθηκε από τον Dr. Lim στην Ινδία για να ξεκινήσει τη DXN στην Ινδία. He was a classmate of Dr. Ratna, and they were great friends. And with that, he landed in Chennai, and that's how I got introduced to Dr. Clarence Stanislas. Έτσι λοιπόν, ήταν συμμαθητές στην ιατρική σχολή με τον Dr. Ratna, που τον έχουμε ακούσει ξανά στην Ελλάδα παλιότερα. Ήρθε λοιπόν εκεί στο Τσενάι ο Dr. Clarence Stanislas και κατευθείαν γίναμε φίλοι και ξεκίνησε να μου εξηγεί για τη γανοθεραπεία. Dr. Clarence was talking to me about DXN and Ganoderma, and that point of time, I had not read anything about Ganoderma in my medical curriculum, and I had my own reservations about the alternative medicine and herbal medicine. Όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησα να μου λέγει το γανόδερμα. Εγώ παραξενεύτηκα βέβαια, γιατί στις ιατρικές σπουδές μου ποτέ δεν είχα ακούσει για το γανόδερμα, τι είναι αυτό. Δεν είχα κάποια αναφορά σε σχέση με αυτό, ούτε με τα βότανα της ανατολικής θεραπευτικής οδού και αντιλαμβάνεστε πως είχα κάποιες συστολές σε σχέση με αυτό. He gave me a lot of research material and also a book written by him on Ganoderma. Μου έδωσε αρκετό υλικό έρευνας και επίσης ένα βιβλίο δικής του συγγραφής πάνω στο γανόδερμα. I casually went through the details, the research papers and his book, and I forgot about it. Εγώ τα έκανα ένα πέρασμα όλα αυτά, χαλαρά, και μετά από κάποιο καιρό απλά το ξέχασα. It was in 1999, October, November, the first testimonial in India that happened, and that patient was suffering from blood cancer. Dr. Ranjan, again, the time, what year? Yeah. What year, please? 1999, December, November. Το Νοέμβριο, λοιπόν, υπήρχε μια πολύ δυνατή ιστορία υγείας εκεί. Ένας ασθενής με αυτό που αποκαλούν μαύρο καρκίνο. So the first testimonial was the cancer patient who was in a terminal illness, and the doctors in Cancer Institute, they refused any kind of surgery, treatment,
because she was almost in the deathbed. She was bleeding, she was not able to walk, and she was not able to take anything. Επίσης, ήταν μια γρήγορη ιστορία υγείας και όλοι είχαν εκπλαγεί και ακόμα και οι φοιτητές ιατρικής, γιατί ήταν πολύ σοβαρή περίπτωση. Η γυναίκα ήταν του θανατά, ήταν ήδη στο νεκροκρέβατό της στην πραγματικότητα. She was my friend's patient, and one day he called me, Dr. Tangaraj, and he said, is there any alternative treatment for cancer patient? I remembered about this GANODERMA, Dr. Clarence telling me that GANODERMA can help cancer patients. Στην πραγματικότητα, αυτή η περίπτωση ήταν ενός φίλου μου ιατρού που θεραπεύτηκε και με κάλεσε ο ίδιος στο τηλέφωνο να μου πει ότι έγινε καλά με το γανόδερμα και τότε θυμήθηκα αυτό που μου είχε πει ο Dr. Clarence σχετικά με το γανόδερμα. So we started the patient on GANODERMA. At that point of time, RGGL was not available in India, and Dr. Clarence had to bring RGGL from Malaysia, and we put the patient on RGGL. I think she was taking about 4 to 6 baths a day. Και εκείνη την εποχή, μάλιστα, έπρεπε να ξεκινήσουμε το γανόδερμα, όπως είπε ο Dr. Clarence, αλλά δεν υπήρχε RG και GL στην Ινδία και έπρεπε να ξεκινήσουμε να φέρουμε από τη Μαλαισία γανόδερμα. Οι ασθενείς έπαιρνε 4 με 6 ζευγάρια την ημέρα, μια μικρή ποσότητα δηλαδή. The doctors had told her that she may not survive more than a month because she was terminally ill. Και οι γιατροί φυσικά της είπαν ότι δεν θα ζήσει παραπάνω από 1 μήνα, γιατί ήταν του θανατά στην πραγματικότητα. Ήταν για να πεθάνει. To our surprise, after a month, she recovered a bit in the sense that she was able to take something and she was able to walk up to the washroom, and her bleeding had come down. Ήταν εντυπωσιακό πως μετά από 1 μήνα είχαμε βελτίωση αρκετή, αποκατάσταση κινητικότητα, μπορούσε να πηγαίνει μόνη της στο μπάνιο και επίσης σημειώθηκε σημαντικά η αιμορραγία της. She continued the GANODERMA, RG and GL for about 3 months, and in the 4th month she was relatively better, and she was able to join back her work as a school teacher. Συνεχίσαμε έτσι 3 μήνες. Τον 4ο μήνα ήταν σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση, τόσο καλά που μπορούσε να ξαναγυρίσει στη δουλειά της ως δασκάλα. So this incident opened up my mind, and I realized this GANODERMA is a very powerful herb, and it can help in even worse diseases like cancer. Έτσι λοιπόν αυτό το περιστατικό μου άνοιξε το μυαλό και μου έδειξε ότι το γανόδερμα μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους ακόμα και σε περιπτώσεις καρκίνου. GANODERMA is nature's gift to us, and in our allopathy we use almost 70% of the medicines are derived from nature and herbs. Επίσης, σύμφωνα με τις σπουδές μου, είχα δει ότι στην πραγματικότητα τα πιο πολλά φάρμακα είναι εκχυλίσματα από πράγματα που υπάρχουν στη φύση, από βότανα. In cardiology, for heart failure patients, we use a drug called digoxin, which is derived from a common flowering plant, foxglove, called Digitalis purpura, and that is the only drug available for the past 300 years for heart failure. Παράδειγμα, εμείς στην ιατρική χρησιμοποιούμε ένα φάρμακο αποτοξίνωσης που προκύπτει από ένα φυτό, το Digitalis purpura, το οποίο χρησιμοποιούμε για να δερμώσουμε την καρδιά και είναι γνωστό για 300 χρόνια περίπου. So even today, 70% of the allopathic medications are derived from nature, and powerful anti-cancer drugs and other types of medications are from the nature and the herbs. Και έτσι αυτό που έχουμε δει και στη φαρμακολογία είναι ότι 70% των φαρμάκων προέρχονται από τη φύση και ακόμα και τα αντικαρκινικά φάρμακα προέρχονται πολλές φορές από εκεί πέρα, δυνατά φάρμακα, και έτσι αναγνωρίζουμε τη δύναμη της φύσης. So DXN started its operations in April 2000, and I became a member
under Dr. Ratna and Professor Vaspalia, whom I know them for more than 35 years. Έτσι λοιπόν η δίεξε στην Ινδία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2000, έγινε και εγώ τότε μέλος και ξεκίνησε στο δίκτυο του Dr. Rathnam που είναι στο δίκτυο του Dr. Vasupal, που τους έχουμε δει στην Ελλάδα και τους δύο. Και τον Dr. Vasupal τον ήξερε 35 χρόνια ήδη. So at that time, I knew very little about network marketing or multi-level marketing, and all that I knew was to sponsor people into the system. Τότε ήξερα πολύ λίγα πράγματα για το δικτυακό marketing. Ένα πράγμα απλά ήξερα, ότι έπρεπε να βάλω κόσμο μέσα στο σύστημα. Τόσο απλά. So that's how my journey started in DXN, and I sponsored few people. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι μου στην DXN και σπονσάρισε μερικούς ανθρώπους. And now it's almost 20 years I am in DXN, and I have attained the status of Crown Diamond. Έτσι είμαι σχεδόν 20 χρόνια στην DXN, ουσιαστικά 20 χρόνια, και έχω το επίπεδο του Crown Diamond. So to talk about GANODERMA, it's an ancient herb with a lot of health benefits. Το να μιλάω λοιπόν για το γανόδερμα θεωρώ ότι είναι ένα βασικό αγαθό που έχει πολλά ωφέλη για την υγεία. Health is the most precious asset, and when health is gone, everything is gone. Any amount of money cannot buy health. Έτσι. Φυσικά το πολυτιμότερο αγαθό από όλα είναι η υγεία και όσα χρήματα και να έχεις, όταν δεν υπάρχει υγεία δεν έχουν καμία αξία. World Health Organization defines health by not only the absence of disease, but one should have the physical health, the mental health, the social health, and the spiritual health, which are called as 4 pillars of health. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει για την υγεία ότι δεν είναι απλά η απώλεια αρρώστιας, αλλά έχει να κάνει με την σωματική υγεία, τη δινοητική υγεία, την κοινωνική υγεία και την πνευματική υγεία. So we all take health for granted, and we insult our health day in and day out. And now it is a situation that young people are becoming unhealthy, they die young. So it's extremely important that at this point of time, we need to focus on our health. Ίσως κάποιοι από εμάς να προσέχουμε την υγεία μας οι παλιότεροι, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε τώρα όλο είναι και περισσότεροι νέοι άνθρωποι δεν προσέχουν την υγεία τους και πεθαίνουν νέοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε έμφαση στην προσοχή, στην πρόληψη για την υγεία μας. 2,500 years back, Hippocrates said, "Let food be your medicine and medicine be your food." This is an important concept, that food as medicine. Φυσικά αυτό είναι γύρω από το σκεπτικό του Ιπποκράτη, ο οποίος πριν 2.500 χρόνια, ξέρουμε πολύ καλά, είπε «Κάνε το τρόφιμό σου, το φάρμακό σου και το φάρμακό σου την τροφή σου». Είναι σημαντικό λοιπόν όπως η τροφή είναι το φάρμακό μας. When we talk about food, we talk about the balanced diet, we talk about the healthy diet and nutritious diet. But what is happening today is we are consuming unhealthy food and all these fast foods which are liable to cause various lifestyle diseases and both communicable and non-communicable diseases. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι πάντα μιλάμε για την ισορροπία στη διατροφή και λέγεται αυτό έχει αλλάξει πλέον πάρα πολύ στην κοινωνία σήμερα και αυτό επηρεάζει όχι μόνο τις μεταδοτικές αλλά και τις μη μεταδοτικές ασθένειες που υπάρχουν πάρα πολύ. GANODERMA is a food, a superfood, and it has many medicinal benefits. Το γανόδερμα λοιπόν είναι μια υπερτροφή με πάρα πολλά ωφέλη στην υγεία. So any food can become a poison, but GANODERMA can never become a poison because it's not toxic, and any amount of GANODERMA you can take. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ότι στην πραγματικότητα πολλά από τα τρόφιμα που τρώμε και δείχνει εδώ πέρα το αλάτι, η ζάχαρη για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν δηλητήρια για μας, αλλά το γανόδερμα δεν μπορεί να γίνει ποτέ δηλητήριο για τον οργανισμό. GANODERMA is called as king of herbs. It's known to us for more than 5,000 years, especially in the traditional Chinese medicine. Το γανόδερμα λοιπόν δεν αποκαλείται τυχαία ο βασιλιάς των βοτάνων και είναι ένα βότανο τόσο αρχαίο, είναι γνωστό στην παλαιοδοξική κινέζικη ιατρική για 5.000 χρόνια. Now modern research has shown us there are more than 400 active ingredients in GANODERMA, and many of them have
powerful health benefits. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και γνωρίζουμε ήδη ότι το γανόδερμα έχει πάνω από 400 αναγνωρισμένα ενεργά συστατικά και έχει πολλά από αυτά έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία μας. These 400 ingredients can be classified under 5 major headings: polysaccharides, organic germanium, adenosine, triterpenoids, and ganoderic essence. Έτσι λοιπόν, αυτά τα 400 συστατικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 κατηγορίες, που είναι οι πολυσακχαρίτες, το οργανικό γερμάνιο είναι ένα από αυτά, η αδενοσίνη επίσης, τα τριτερπενοειδή και τα γοναδυρικά. Dr. Ranjan, is it possible to see the previous slide to explain what it's very important for this? Okay. Can I translate, please? Okay, Because sure, it's very good. Okay. Thank you so much. Yeah. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, αναφέρεται στους πολυσακχαρίτες για καθαρισμό, στο οργανικό γερμάνιο για εξισορρόπηση, στην αδενοσίνη για ρύθμιση, τα τριτερπενοειδή για χτίσιμο του οργανισμού και τα γανοδερικά αιθέρια έλαια είναι για την αναγέννηση. Πάρτε μια φωτογραφία με το κινητό σας αν δεν προλαβαίνετε ή θα προχωρήσουμε. Thank you, we can move on. Thank you so much. Yeah. And one important fact we should remember is Ganoderma acts on the body. It treats the body and the body treats the disease. Whereas the drugs, they act on the disease. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να εξηγούμε με το καλημέρα σας στη γανοθεραπεία είναι το γανόδερμα δεν επιδρά στην ασθένεια, επιδρά στο σώμα. Και το σώμα γιατρεύει την ασθένεια. Ενώ τα φάρμακα είναι αυτά τα οποία επιδρούν στην ασθένεια. Let me mention some of the powerful ingredients present in Ganoderma. Ας αναφερθώ σε μερικά δυνατά συστατικά του γανοδέρματος. Ganoderma A, B, and C, they balance the blood sugar. Η γανοδελάνη Α, Β και Σ βοηθάει στη ρύθμιση των σακχάρων του αίματος. G-beta-glucan, it's an anti-inflammatory, that is, it reduces swelling and pain. Το GA-beta-glucan είναι αντιφλεγμονώδης παράγοντας. Beta-D-glucan and GZ, they are anti-cancer and act on the immune system. Η β-D-γλουκάνη είναι αντικαρκινικό και επίσης επιδρά στο ανοσοποιητικό σύστημα. Various fractions of ganoderic acids, they balance the cholesterol levels in the body. Τα διάφορα κλάσματα του γανοδερικού οξέως βοηθούν στη ρύθμιση της χολυστερόλης στο αίμα. Oleic acid, linseed, cyclooctasulfur, they act as powerful anti-allergic agents. Παράδειγμα, ο παράγοντας LING-8 είναι ισχυρός αντιαλλεργικός παράγοντας και το ηλαϊκό οξύ βοηθάει στη ρύθμιση της ισταμίνης. So the alkaloids present in Ganoderma are powerful heart tonic. Τα αλκαλοειδή είναι καρδιοτονωτικά. So ganosterone, it protects the liver. Η γανοστερόνη βοηθάει το σηκώτη. Ganoderic acid fractions, they have an ACE inhibiting effect and balance the blood pressure and reduce the workload on the heart. Για παράδειγμα, βλέπετε το γανοδερικό οξύ ACI επιδράει στην πίεση του αίματος. Βοηθάει να μην έχουμε υψηλή πίεση του αίματος. Adenosine is in high concentration in Ganoderma, and as far as my field is concerned, it improves the blood supply to the heart, why entirely the whole body, and it's a very powerful ingredient with a very high concentration in Ganoderma. Επίσης, η αδενοσίνη είναι ένα αμινοξύ που βοηθάει πάρα πολύ να μην έχουμε ανώμαλες θρομβώσεις στα αιμοπετάλια. Επίσης, χαλαρώνει τα αγεία, είναι αναλγητικό και βοηθάει στη χαλάρωση των μειών. The uridine uracil fractions, they act on the immune system, they upgrade our immune system and have antiviral properties. Η ουριδίνη και το ουρασίλ κρίνουν ιντερφερόνες
που βοηθούν στην καταπολέμηση των ιών. The glycoproteins, again, they are anti-tumor, that is anti-cancer. Οι γλυκοπρωτεΐνες λοιπόν είναι αντικαρκινικές και εκδρούν κατά των όγκων. Now they have identified two antibiotics, ganomycin A and B, and their use is being studied now. Και βλέπουμε ότι οι γανομικίνες A και B είναι αναγνωρισμένα αντιβιωτικά, μελετούνται αυτή τη στιγμή ως αντιβιωτικά που περιέχει μέσα. So GANODERMA, when you consume GANODERMA, it has got a very powerful role to play in protecting our health, and also it has some health benefits. Έτσι λοιπόν είναι ασφαλές να πούμε ότι το γανόδερμα έχει ένα πανίσχυρο ρόλο και στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία. So GANODERMA acts on the body by three powerful mechanisms. Το γανόδερμα λοιπόν επιδράει στο σώμα με τρεις ισχυρούς μηχανισμούς. The detoxification function, the immunomodulating effect, and the vasodilating effect. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μιλάμε για την αποτοξίνωση, μιλάμε για την ανοσορρύθμιση, αλλά και ως καρδιολόγος μας λέει για την χαλάρωση των αγγείων. Διάνοιξη των αγγείων. Detoxification function is one of the powerful effects of GANODERMA, and RG, especially RG, Reishi Gano, that's the function of detoxification, and the GL is for balancing the organ functions. Κάτι άλλο που να ξέρουμε, το RG κυρίως είναι για αποτοξίνωση, επίσης έχει αντιοξειδωτική δράση, είναι ισχυρό σε αυτό. Το χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των ιστών, αλλά και το GL το χρησιμοποιούμε για ρύθμιση διάφορων οργάνων. So talking about the toxins, we have external toxins. We are exposed to a lot of toxins in the atmosphere, in the food, pesticides, chemicals, and also with a lot of waste products which are produced in the body. They become toxins and they have to be eliminated by two major organs, liver and the kidney. Φυσικά ξέρουμε ότι κάθε μέρα όχι μόνο παίρνουμε πάρα πολλές τοξίνες και από αυτά που τρώμε και τις μελούσεις που δεχόμαστε, ο οργανισμός μας παράγει πολλές τοξίνες σαν υποπροϊόντα του μεταβολισμού και αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ δύο όργανα που είναι για τον καθαρισμό, το σηκώτη και τα νεφρά. A group of toxins present in the body, we call it as free radicals, and they are very harmful, and they harm our body by what we call it as an oxidative stress, and we have to remove these free radicals from our body. Έτσι, όταν έχουμε λοιπόν πλεονασμό ελευθερών ριζών στο σώμα, τις αποκαλούμε πλέον τοξίνες αυτές και έχουμε ένα οξυδωτικό στρες. Οπότε πρέπει γρήγορα να απομακρύνουμε αυτό το οξυδωτικό στρες από το σώμα. There are many antioxidant systems present in our body to detoxify from the bad effects of free radicals. Το σύστημα διαθέτει συστήματα για να αντιμετωπίσει το οξυδωτικό στρες και να απομακρύνει τις τοξίνες αυτές. And GANODERMA being a very powerful antioxidant, it is 5 times more potent than ginseng, and it can reduce the oxidative stress produced by free radicals. Το γανόδερμα λοιπόν έρχεται, είναι πανίσχυρος αντιοξυδωτικός παράγοντας για να μην καταπονείται το σώμα μας. Είναι 5 φορές πιο δυνατό από το ginseng. As I said, RG does the function of detoxification. Έτσι λοιπόν το RG έχει αυτή τη δράση της αποτοξίνωσης. Excessive production of free radicals in the body leading to premature aging and premature disease like cancer, heart disease. Λοιπόν, οι ελεύθερες ρίζες έχουν συσχετιστεί με την πρόωρη γύραση, με τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. So as a powerful antioxidant, GANODERMA postpones the aging process and postpones the disease process. That is a very important concept because nowadays we see a lot of youngsters getting into problem, and it is extremely important that we have to control our aging process. Ναι, και αυτή τη στιγμή το RG λοιπόν έρχεται σαν σημαντικός παράγοντας πρόληψης και για τη γύραση και για τον καρκίνο και για ασθένειες, καθώς βλέπουμε πάρα πολλούς νεαρούς ανθρώπους να ασθενούν τώρα προώρα από αυτές τις ασθένειες. So GANODERMA is the most powerful antioxidant, and it gives us protection
from very many diseases, and we can prevent many diseases in the young age. Έρχεται λοιπόν το γανόδερμο που πρέπει να προσλαμβάνουμε από νεαρή ηλικία για να προλάβουμε πάρα πολλές από τις ασθένειες που αναφέραμε. It's a very powerful immunomodulator. Ganoderma increases the production of interleukin 1 and 2 and interferon, which are basically involved in humoral and cell-mediated immunity. Το γανόδερμα λοιπόν επίσης είναι σημαντικός ανοσορυθμιστής. Έχει πολυσακχαρίδες και γανοδερικά οξέα με πολύ μεγάλη επίδραση στο σώμα. Yes? Our immune system develops during the first 3 to 5 years of life, and that is going to protect the increased immunity from the child from various infections, and also the immunity is very important in the old age. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα εκπαιδεύεται στα 3 με 5 πρώτα χρόνια της ζωής μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο και να μην έχουμε πολλές ιώσεις, και βλέπουμε ότι επίσης είναι τόσο σημαντικό να το κρατάμε σε δυνατό και στην ηλικία του γύρατος. When our immune system is very strong, we can avoid very many infections. So Ganoderma can improve both the general and the cell-mediated and humoral-mediated immunity. Το γανόδερμο λοιπόν θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε καλά επίπεδα ανοσοποίησης, ό,τι και να έχετε προς το δικό μας σώμα. So at this point of time, in this COVID time, we always talk about how to increase the immunity, and with reference to Ganoderma, if you consume Ganoderma daily, then it helps in building up your immunity. Έτσι λοιπόν είμαστε στην εποχή του κοροναϊού, σαφώς γίνεται μεγάλη ζήτηση για τη δική μας ανοσοποίηση, και καθώς καταναλώνουμε καθημερινά γανόδερμα, μπορούμε να κρατούμε το δικό μας ανοσοποιητικό σε ένα καλό επίπεδο κάθε μέρα. The immune system can be improved only by a balanced diet, nutritious diet, good sleep, exercise, and there is no specific drug to improve the immunity. And it's this juncture, Ganoderma helps us to improve our immune system. Είναι σημαντικό να ξέρουμε, ναι, γνωρίζουμε πως η καλή δίαιτα, η άσκηση, ο καλός ύπνος, αυτά βοηθούν πάρα πολύ το νοσοποιητικό μας σύστημα. Αλλά δεν υπάρχει κανένα φάρμακο για το νοσοποιητικό σύστημα. Ενώ αντιθέτως το γανόδερμα έρχεται ακριβώς και μπορεί να βοηθήσει το νοσοποιητικό μας σύστημα. So many millions of children die today because of simple infections like diarrhea, especially in the third world countries, and with added malnutrition problem, there are a lot of children dying, and we can definitely prevent those deaths by increasing the nutrition and the immunity. Έτσι. Κάθε μήνα πεθαίνουν εκατομμύρια παιδιά από απλές μολύσεις όπως η διάρρεια, και η κακή διατροφή επηρεάζει ειδικά τις χώρες του τρίτου κόσμου. Πολλά από αυτά τα πράγματα μπορούν να αποφευθούν με το να αυξήσουμε την ποιότητα της διατροφής μας μέσα από το γανόδερμα. So Ganoderma is a powerful food supplement which can improve strengthen our immune system. Το γανόδερμα λοιπόν είναι αυτό, ένα υπερσυμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να δώσει τεράστια όθηση στον οργανισμό μας να ξεπεράσει πάρα πολλά προβλήματα. It's also a very powerful immunomodulator, and it can help in certain disease conditions, what is called as autoimmune diseases, for example, rheumatoid arthritis, polyarthritis nodosa, and systemic lupus, psoriasis, and they're all immune related, and Ganoderma helps them. Επίσης είναι ισχυρός ανοσοτροποποιητής. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις υπεραντίδρασης του νοσοποιητικού μας συστήματος. Τότε έχουμε αυτοάνοσα νοσήματα, παράδειγμα ρευματοειδή αρθρίτιδα, πολυαρτηρίτιδα, συστημικό λύκο, ψωριάσεις κτλ. Το γανόδερμα μπορεί να ρυθμίσει το νοσοποιητικό σύστημα και επίσης είναι πολύ ισχυρό γιατί σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα, το νοσοποιητικό μας. By increasing the immunity, we will definitely get the power of killing the cancer cells. Ναι.
Έτσι δίνουμε μια ισχύ μεγάλη στο νοσοποιητικό μας σύστημα με το γανόδερμα, ώστε να σκοτώσει και καρκινικά κύτταρα, να τα σκοτώνει. The third powerful effect of Ganoderma on the body is to increase the blood supply by its vasodilating effect. Sorry, λεπτάκι. Sorry, I'm trying to translate. Yeah. Yes. Ganoderma Την αγιοδιαστατική. Yes, I'm sorry. Thank you so much. Increases the blood circulation. Έχουμε λοιπόν αγιοδιαστατική δράση του γανοδέρματος και έτσι έχουμε αυξημένη ροή αίματος. So Ganoderma increases both the microcirculation and the macrocirculation. If the blood flow is good, then our health is good. Φυσικά η ζωή του ανθρώπου είναι στο αίμα, να το πούμε, και έτσι το γανόδερμα θα βοηθήσει και στην αρτηριακή κυκλοφορία, αλλά και στη μικροκυκλοφορία που είναι εξαιρετικά σημαντική, να έχουμε καλή κυκλοφορία του αίματος και έτσι να έχουμε αυθονία οξυγόνου και διατροφικών στους ιστούς. Good blood flow means good oxygen, good nutrition to every cell in the body, and that is translated into health. Έτσι, όταν λοιπόν έχουμε καλή ροή αίματος και πηγαίνει παντού το οξυγόνο και η διατροφή, αυτό μεταφράζεται σε καλή υγεία. We do not have any specific drug to improve the blood circulation from head to foot. That's why we cardiologists say walking is the best medicine. When you walk, the heart increases its output so that every